Okay, coming back to here, like we can see we use the word as repetitive, right? Avoid repetition. Repetition means, see, we are in the same test case and we are following the same procedure from the starting. Then we don't want to repeat these again and again. Login into application, search one product, click to add cat button. We don't want to verify these all things actually. Okay, for example, we can say you are not writing the test cases under Excel. Okay, nowadays almost we can say 80% of companies using their own platforms to prepare the test cases. For example, you are writing the test case under Jira. Jira has one platform. Okay, they have defined the columns and everything. Okay, like while using Jira, what they will do, for example, they will verify the success message. Verify the success message will be one test case. Okay, and the second one, click at go to cat button, that is one message, one, we can say, test case. Add few more items, that is one test case. Close button, that is one test case. Then we can use the repetitive steps. Like we cannot use the repetitive because you are adding the test case in the first step. What you will do, launch the application, enter the username and password, click at sign in button, and click at search button, search one product, click at add to cart item. That one will repeat as a different one because there the ID will be different and the test case will be different. Each and every test case we need to follow the same test case. For that reason, we have some more options actually. You don't want to repeat the login functionality again and again actually. In Azure DevOps, we have one functionality like their template actually. Template means like for the login purpose, you will create one test case. There is a, we can consider a shared test case. Shared test case means we have one ID. While we are creating the test case, we can directly import that login functionality. There it will display this one, login into application. Under that login into the application, the steps will be there. The steps we can say, launch the application, enter the username, enter the password, click at login or sign in button. That information will be there. That means we don't want to repeat again and again. But when you are writing the test cases under Excel, we don't want to write these steps again and again. Okay, just simply now license text is verified. Now what was the next one? Keep browsing. Now what you will to do? Verify the keep browsing button. There also we can say different scenarios. Verify the default color displaying under keep browsing. Verify the screen when user click that keep browsing button. Like this scenario will be there. Okay, and as same as cat also. Verify the color, that is UI test case actually. Which color, that is user interface, that is UI color will display that one, and the functionality will be functional test cases we can say. Now coming back to here, do not assume. Assume means we can say we are thinking something, right? Thinking something, oh, maybe this way, maybe this way. You cannot assume that one. Tester cannot assume any test case. He need clarity actually, whether this way or that way. That's it. Getting my point? Assumption, right? Assumption means we can say Yes. ఊహ. ఊహ అంటే ఆలోచించడం. ఓకే, ఇలా అవుతుందా లేదా అలా ఉంటుందా. బట్ మనం అలా ఆలోచించకూడదు. Like we need to define that whether this way or that way. That means we can say when user clicking this add to cat, item should be added successfully, enter cat. That's it. We don't want to assume, okay, oh, click करने के बाद, like once we are clicking this one, what will happen? We don't want to assume like that. We need to assume that the final thing actually, that confirmation thing. Okay, there for example we can say one more thing, assumption. For example, okay, maybe when user clicking this regular, the value will be display. Value will be display. Display means assumption. Now the way we can say is when user click this value should be displayed. Should be displayed means you have the clarity about that and you are not assuming that, right? That is called assumption.
Now coming to next one, ensure 100% coverage. 100% coverage means I already told that one. There is no bother about the count. Okay, if you are returning 10 cases, in the 10 cases, 10 test cases, everything should be covered. That means we don't want to miss anything. Okay, that is every user story we need to cover the 100% scenario by using the test like user story requirement and the description. Okay, now coming back to next, identifiable. Identifiable means you don't want to give any chance to other person to identify the scenarios where you missed. That means you need to identify the each and every scenario. Like this, how I can say, as an example, for example, you clicked at add to cart, clicking at go to checkout, then it will go to chat button. There you can see that one. When you click this one, you need to assume that, like you need to confirm that the item has been successfully added to cart. Okay, how many times you clicked? Every time you should add it into cart. Okay, that was the identification we need to do. Or one more example we can say. For example, you can take example of phone pay. Okay, you are doing one transaction. Once you are doing the transaction where it will go, it will store under that particular contact details. When you click this one, user is able to see the history. But we have one more feature as history tab, and under that history category you can able to see all users details, like whatever the transactions you did. For example, you give in a transaction to one ABC user, and another transaction BEF user, and another transaction some other user, and you did the, we can say, category wise, electricity bill you paid and water bill you paid, or you paid some broadband details, everything will display under history details. That means whenever you did this one, and you need to identify that whether it is storing under history screen or not. Okay, that's the concept as integration testing. In the upcoming class we will discuss about that. Now coming back to here, now we have one more as use techniques. Okay, testing techniques means we have different techniques actually. For example, as a good example we can say, for example, I don't have any internet connection now. Okay, I am trying to launch the application. If internet not available, you cannot able to proceed with the application, right? Because only when the internet available, the request will go and you are getting the response. If the internet not available, the request won't go to the server and you won't get the response from the server. Now error guessing. Error guessing means while internet not available, what type of error message will display. Okay, and we can say if we are using the invalid information, by default we can say what was error message. Like I can give an example. We can say now I am going with profile. Okay, under this profile I can go to sorry, back. We can see here under profile settings. Okay, under the settings we can say personal information. Under this personal information, this was the address details they are ordering actually. Okay, now what I will do, I don't know the application. Okay, I don't know the application. I am the new user about this application. Now this was the exact GSTN number. Now I am removing this GSTN number and I am entering some random number and clicking a save button. What was the error message we can see, because I entered the invalid GSTN number. See, now this was the invalid GSTN number, the error message, right? Error message should be GSTN must be 15 numbers or uppercase letters and start with your code. That means while these are the techniques actually. Techniques means while you are giving the invalid data, while you are doing the invalid data, what was the error message? While you are giving the existing information means if user provided the information, like user can able to add multiple GSTNs. Multiple GSTN means he can add the multiple profiles actually, addresses. Now here they are giving the only one billing address, right? If user given the multiple billing address information,
If user already used one GSTN number and they are repeating this one, we need to say the error message like GSTN number already existed in the system where it is used for this profile or this address, right? That means as a tester has to think about the end user perspective, and we need to proceed with some techniques. Okay, now it is showing as boundary value analysis. Here one more example. What was the boundary analysis value here? We can say boundary value analysis means, we can say as an example of the field should allow the minimum character numbers as, for example, 8 numbers, okay, in between 8 to 15. Now the boundary value analysis means user has to provide minimum 8 characters and maximum 15 characters. In between those characters, user has to provide the GSTN number. Getting? Now we can see if you given the less than 15, it is failing, okay, and you given more than 15 also, system won't allow. Let's see. I already copied one GSTN number where it is presented here. Now I am trying to enter some more number, okay. It is normally here. Now I entered some more number. Let's save again. What is happening there? Uppercase, that is still it is showing as the same number, because some other applications they will give some other message, okay. That means error message also, or they will consider this one, system won't allow to user to enter more than 15 characters. In between only user has to enter that. For example, we can say mobile number. Mobile number, as per the India, we need to enter the 10-digit mobile number. The 10-digit mobile number means 123456789 0. If you entered more than 10, system should not allow to user enter the more than this. If you need example, go to Flipkart, okay, go to Flipkart, go here, try to log in or sign up. You can click on sign up. See, now we need to enter the mobile number. For example, 123456789 0. See, it is not allowing more than 10 characters. Oh, it is allowing actually, but should not allow. Some applications, because it's a e-commerce website, they are allowing, but normally 90% applications they won't allow the cutoff. Actually cutoff will be 10 characters. Then system should not allow to enter more than 10 characters. Why? Because if I enter the more than characters, right, what I need to do, again I need to delete that value. Am I right? See, here we have one observation. Now it is +1. Why it is +1? India code, right? India code will be +1. Now when I'm trying to enter more than 10, the +1 will go 7890, again 1. See, the +1 go. That means it is not considering which country related to, right? Because 11-digit number, we don't know which country they are using, right? For the system also not understanding that, and +91 gone. If I remove the 1, by default +1 came into picture, because you are into India now. Because how they are identifying? Through network, okay, and the Flipkart working only in India, not outside, right? Okay, like this. Now coming back to here, now what is happening here? If user giving the existing value or something, it will show error message. Now coming to here, we cover the boundary value analysis and error guessing. Error guessing also, maybe we guess something, because if I thought that one, okay, if user trying to enter more than that, must be 15 members. Like that means in here only they are considering this one. They are not saying this one must be 15, means it is 15 number only. 15 number character we need to consider. Now when I save this one, see, this time it saves successfully, because this is a valid. Okay, how like we can say GST number we can generate from Google, number of duplicate GST numbers we can create that one. Okay. Okay.
Okay, now coming back to, these are the number of, like we can say, things we need to consider while preparing the test cases. Okay, now coming back to here, these are the, we can say, for example, we written the sample test cases. What about these columns, these column information? Okay, now as an example we can go the requirement, right? The requirement id we can say 12, required number is 12. Test scenario id, what, why test scenario id means, by using one test scenario we can create multiple test cases. Okay, in the upcoming class we will discuss about what is meant by test scenario. Okay, for example, test scenario id will be 3, test case id will be 1. Okay, test case summary, what was the summary here? Verify the success message, like we can say, verify the message when user clicked that cat button. Getting? Now test data, here what was the test data we needed for login purpose, right? Login name, login purpose, we need to provide username and password. Like username I can say example abc@gmail.com, and the password will be abc@123. This was the data. This is for login purpose. Maybe address purpose we already tested, right? The address test case. Address test case, we need to provide the test data. Test data, why we are providing means, user can follow the, they don't know, right, which number, whether it is 15 digit number, whether it is 12 digit number, whether it is 10 digit number, something. For that reason, when we are providing the test data with 15 numbers, the other person will understand that one. Okay, this is the 15 number value, we need to provide this way. Like this, we have to provide the test data for postal code, city, country, everything actually. Okay. Now coming to actual result. Actual result means, for example, expected means what we need. Actual means what we don't need. Don't need means, now we are able to see the success messages item added to cart, but user not able to see item added to cart. Then it was a defect, right? It's what a defect. We can say defect or bug, we can say. What is the actual result here? User not able to add items into cart. This is one example for the actual result. Okay, next one, release or build number. The release number we can say version 2.0. Okay, environment, QA environment, test result, fail. Any comments? Any comments we can say, I did this one, for that reason this is not working, or any screenshot, or you followed with proper data, or some data, example data. Like this we can give any comment section. Okay, any questions? Okay, now let's discuss the same thing what we discussed till the time in English. For now we can go with thoroughly with in few minutes with in Telugu. Now the first one what we are considering here, అది ఇక్కడ yes, అది వర్షన్ ఒకసారి అసలు ఇక్కడ V2.4 ఉంది కదా, అది వర్షన్. ఫస్ట్ version మనం number. అప్లికేషన్ ఫస్ట్ అప్లికేషన్ టెస్ట్ కేసులు రాసేటప్పుడు అదే వాళ్ళు వేస్తారు, అదే మీన్. No. ఈ వర్షన్ నెంబర్ లైక్ ఈ వర్షన్ నెంబర్ ఏంటి అంటే, టెస్టింగ్ కి ఇచ్చినప్పుడు అంటే బిల్డ్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు ఎవరి బిల్డ్ కి ఒక రిలీజ్ ఉంటుంది. ఆ రిలీజ్ నెంబర్ అది, అంటే ఈ రిలీజ్ నెంబర్ లో వర్క్ చేసాం అంటే, like we need to repeat the test cases, we need to execute the test cases each and every build, right? Some places if it is sprint wise,
every 2 to 3 sprints we will do the regression testing. Okay, then we need to provide the release number. When we give the release number, right, in which release how many test cases are failed, in like we can say how many fixes are done. For that reason, for the tracking purpose, we are test case matrix, we can say. Okay, matrix purpose we'll use the release number and everything. Okay, now coming back to here. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అంటే యాడ్ క్యాట్ మీద లైక్ ఒక పర్సన్, ఒక యూజర్ అప్లికేషన్ని లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఒక ప్రోడక్ట్ని సెర్చ్ చేసి యాడ్ టు కార్ట్ క్లిక్ చేస్తే అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనము టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే, దాన్ని టెస్ట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ది టెస్ట్ కేస్ రాయాలి. టెస్ట్ కేసెస్ ఎలా రాయాలి అంటే దానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉంటాయి. టెక్నిక్స్ కామన్గా ఏంటి అంటే వీ కెన్ సే సింపుల్ అంటే ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా. అంటే నెక్స్ట్ పర్సన్ మనం రాసిన టెస్ట్ కేస్ ఏవైతే ఉంటాయో అది వేరే టీం మెంబర్కి ఇచ్చినప్పుడు ఆ పర్సన్కి ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా మనం రాయాలి. అలా రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే నువ్వు ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నా లేకపోయినా బట్ నువ్వు ఆ టెస్ట్ కేసెస్ క్లయింట్కి పంపించిన దే డోంట్ వాంట్ లైక్ మళ్ళీ వాళ్ళు రిటర్న్ వచ్చి ఓకే నాకు ఈ టెస్ట్ కేసు అర్థం అవ్వట్లేదు, ఇక్కడ ఏం రాశారు, అసలు రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి అన్న క్వశ్చన్ రాకుండా ఈజీగా అర్థమయ్యే విధంగా సింపుల్ ఫార్మాట్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి కీప్ ఎండ్ యూజర్. అంటే మనం ఏదైతే టెస్ట్ చేస్తున్నామో అది ఒక కస్టమర్ లాగా ఆలోచించాలి. టెస్టర్ అనేవాడు కస్టమర్తో సమానం. వీ కెన్ సే నాట్ సమానం, లైక్ హీ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ టు ఐడెంటిఫై ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అతనే కన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే ఇది పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది అంటే ఎండ్ యూజర్ కూడా పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందని అర్థం. తనకు కూడా పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేయగలుగుతాడు అప్లికేషన్ అనేది కన్ఫర్మేషన్ అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనము టెస్ట్ కేస్ అన్ని ప్రిపేర్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవాయిడ్ రిపిటేషన్ అంటే రాసినవి మళ్ళీ రాయకూడదు. అంటే ఒకసారి ఏవైతే రాసావో అదే మాత్రం ఉండాలి, మళ్ళీ దాన్ని రిపీట్ చేయకూడదు. రిపీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే టెస్ట్ కేస్ రిపీటెడ్ అండ్ ద కౌంట్ విల్ ఇంక్రీజ్. కౌంట్ అనేది పెరుగుతుంది, బట్ మనకు ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి కౌంట్ కాదు, నువ్వు అన్ని సినారియోస్ కవర్ చేసావా అన్నది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. టెస్ట్ కేసెస్ కవర్ చేసావా, లేదు 10 రాయాల్సిన 100 రాసావా, 100 రాసిన 200 రాసావా అనేది మ్యాటర్ కాదు. బట్ ఏదైతే రాస్తున్నావో అది పర్ఫెక్ట్గా కంప్లీట్గా 100% కవరేజ్ అయి ఉండాలి అండ్ రిపిటేషన్ ఉండకూడదు. టెస్ట్ కేసెస్ ఓకే. అండ్ డు నాట్ అజ్యూమ్ అంటే థింక్ చేయకూడదు. థింక్ అంటే ఊహ, ఓకే మేబీ ఇలా ఉంటుందేమో అలా ఉంటుందేమో అన్నది ఉండకూడదు. నీకు డౌట్ అంటే ఆ డౌట్ ఎందుకు వస్తుంది, నీకు రిక్వైర్మెంట్ అర్థం కాలేదని అర్థం. రిక్వైర్మెంట్ అర్థం కానప్పుడు ఏదర్ ప్రోడక్ట్ ఓనర్ ఆర్ బిఏ యూ క్యాన్ గో విత్ దెమ్. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఓకే ఇది ఇలా ఉండాలనా అన్న వాళ్ళ నుంచి కన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని ఆ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ కేసులో రాయాలి. లేదు ఊహించుకొని రాస్తే ఏమవుతుందంటే నువ్వు ఊహించుకున్నది ఒకటి అక్కడ ఉన్నది ఒకటి, అప్పుడు యూ విల్ ఫేస్ ప్రాబ్లం. ఎవరైతే అది కరెక్ట్గా కన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆ తర్వాతే నువ్వు టెస్ట్ కేసు రాయాలి. అజంప్షన్ అంటే ఊహ పెట్టుకొని రాయకూడదు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 100% కవరేజ్. 100% కవరేజ్ అంటే ఏదైతే యూజర్ స్టోరీ ఉందో ఎండ్ యూజర్ పర్స్పెక్టివ్లో అంటే కస్టమర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆలోచించి అన్నీ కూడా 100% కవర్ చేయాలి టెస్ట్ కేస్. అంటే ఎక్కడ మిస్ కాకూడదు, ఆ విధంగా నువ్వు టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. ఐడెంటిఫైబుల్ అంటే ఏమైనా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇది ఇలా కాకుండా ఇలా ఉండొచ్చేమో, లేదు అలా కాకుండా ఇలా ఉండొచ్చేమో అన్న పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నువ్వు చెప్పచ్చు. దానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే ఏదైనా అప్లికేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక పాపప్ అనేది డిస్ప్లే అయినప్పుడు ఆ పాపప్ నువ్వు క్లోజ్ చేయకుండా బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్నదాన్ని ఏ యాక్షన్ పర్ఫామ్ చేయలేవు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్గా ఎలా చెప్పాలి అంటే గో టు కోడ్, ఓకే, సర్చ్ వన్ ప్రోడక్ట్. ఒక ప్రోడక్ట్ని సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కనపడతాయి. ఈ డీటెయిల్స్ కనపడ్డప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే ఇక్కడ we can see, okay, I will go here, search with mobile category, I am clicking add to cart. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇది ఒక పాపప్ అంటే ఏంటి, ఇది హైలైట్ అవుతుంది, బ్యాక్ది డిజేబుల్లో ఉంది. నార్మల్గా రిక్వైర్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే అప్లికేషన్స్లో
ఇది ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ కాబట్టి వీళ్ళు ఈ పాపప్ ప్లేస్లో కాకుండా ఇంకెక్కడా క్లిక్ చేసినా అది ఆటోమేటిక్గా పాపప్ క్లోజ్ అవుతుంది. చూడు అవుతుందా? యాడ్ టు క్యాట్ మీద క్లిక్ చేశాను నేను, ఇక్కడ క్లిక్ చేయొచ్చు, కీప్ బ్రౌజింగ్ అన్నప్పుడు పాపప్ క్లోజ్ అవుతుంది కదా, పాపప్ క్లోజ్ అయింది. బట్ నా పాయింట్ ఏంటి అంటే నేను ఇక్కడ ఎక్కడా క్లిక్ చేయను, ఈ పాపప్ లోపల నేను బయట ఎక్కడో ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తున్నా. క్లిక్ చేసినప్పుడు చూడు పాపప్ క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఇప్పుడు కొన్ని అప్లికేషన్స్లో ఇది డిఫెక్ట్, ఓకే, కొన్ని అప్లికేషన్స్లో ఇది ఈ అప్లికేషన్కి ఇది ప్రాపర్. ఎందుకు ప్రాపర్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. క్లోజ్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే అది చెప్తున్నా కదా, ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా. క్లోజ్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఇక్కడ ఏదైతే ఒక ఫామ్ ఏదన్నా ఉంది అంటే, ఫామ్ అంటే ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే యాడ్ టు కార్ట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ స్పెసిఫిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. స్పెసిఫిక్గా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే క్యాట్ అంటే క్వాంటిటీ కావచ్చు, ఓకే, క్వాంటిటీ కావచ్చు, లేదా ఇంకా ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ పాపప్ని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా ఆ పాపప్ని క్లోజ్ చేయలేం. అర్థమవుతుందా? ఇన్ఫర్మేషన్ ఫిల్ చేయకుండా పాపప్ని క్లోజ్ చేయలేం. బట్ ఇక్కడ ఏది ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడానికి మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఏది అడగట్లేదు. అందుకు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఇక్కడ ఏదైతే క్లిక్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా ఆ పాపప్ అనేది క్లోజ్ అయ్యే విధంగా డిఫైన్ చేశారు. బట్ నువ్వు ఏదైనా వేరే అప్లికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అంటే యూజర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ క్యాన్సిల్ బటన్ కానీ అప్పుడు ఏమని వస్తుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమని ఉంటుందంటే క్యాన్సిల్ బటన్, సేవ్ బటన్ ఉంటుంది. ఓకే, క్యాన్సిల్ అండ్ సేవ్ బటన్ ఉంటుంది. క్యాన్సిల్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోయినా క్లోజ్ అవుతుంది, ఏది పాపప్ ఇవ్ అవుతుంది. అదే సేవ్ మీద క్లిక్ చేస్తే అది మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ అయితే ఎర్రర్ మెసేజ్ చూపిస్తుంది. ఒకవేళ యూజర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేసింటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సేవ్ చేసుకొని ఆ పాపప్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ క్లాసెస్ ఐ విల్ షో వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ విత్ క్యాన్సిల్ అండ్ సేవ్ బటన్ అండర్ పాపప్. ఓకే, హియర్ ఇది రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకు ఇట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై అంటే ఇప్పుడు డిఫెక్టే కదా, ఇక్కడ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి, వితౌట్ ప్రొవైడ్ చేయకుండా నువ్వు క్లిక్ చేస్తున్నావు అంటే అప్లికేషన్ క్లోజ్ అవుతుంది. బట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ అసలు మెన్షన్ చేయాల, కస్టమర్ కూడా తెలియదు, ప్రోడక్ట్ ఓనర్ కూడా తెలియదు. బట్ నువ్వు చెప్పాలి. ఎందుకు అంటే యాజ్ ఏ కస్టమర్ లైక్ యాజ్ ఏ ఎండ్ యూజర్ అతను ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు బయట క్లిక్ చేస్తే అప్లికేషన్ క్లోజ్ అవుతుంది. అప్పుడు యూజర్కి తెలియదు కదా అంతకుముందు ఏం వాల్యూ ఎంటర్ చేశాడని చెప్పేసి. ఓకే, అలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనము టెస్ట్ కేసెస్ రాయాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెక్నిక్స్ అంటే లాజిక్ అంతే. అంటే ఏ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి ట్రావెల్ అవుతున్నావు. ట్రావెల్ అవ్వడానికి నీకేమైనా గూగుల్ చెప్పిందా గూగుల్ మ్యాప్స్ యూజ్ చేయండి అని చెప్పేసి? నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఆ టెక్నిక్ యూజ్ చేసి ముందుకు వెళ్తున్నావు. మేబీ గూగుల్ మ్యాప్ కాకపోతే ఇంకోటి యూజ్ చేస్తావు కదా. అంటే ఏంటి, ఏదైనా ఒక టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకుని నీకు కావాల్సిన పని నువ్వు చేసుకుంటున్నావు. అలాగే ఈ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఏమేమి టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి ఆ టెక్నిక్స్ బేస్ చేసుకొని మనము అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలి. ఎగ్జాంపుల్గా ఏమేమి ఎర్రర్స్ వస్తాయి, ఆ ఎర్రర్లో ఏమైనా తప్పు ఉందా, లేదు ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఇలా కాకుండా అలా రావచ్చేమో, లేదు ఇలా చేస్తే ఈ ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది అనే టెక్నిక్ అనేది యూజ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ ద సెకండ్ వన్ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్. బౌండరీ వాల్యూస్ అంటే కట్ ఆఫ్. అంటే ఇప్పుడు కట్ ఆఫ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఒక గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకుంటున్నాం. గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ రాయాలనుకున్నప్పుడు ఏజ్ కట్ ఆఫ్ ఉంటుంది. ఏజ్ కట్ ఆఫ్ ఏంటి, 25 years అంటాం. 25 years అంటే ఆ పర్సన్కి లెస్ దాన్ 25 ఉన్నప్పుడు, లెస్ దాన్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ దాంట్లో కండిషన్ ఉంటుంది. 22 to 22 నుంచి 25 మధ్యలో మాత్రమే తను ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతాడు. 22 పడిన తర్వాత 25కి బిలో. అదే 25 అయిందనుకో ఏజ్ ఎక్స్పైర్ అయ్యిందని చెప్పేసి తను క్వాలిఫై కాడు. అదే 22 ఉందనుకో ఏజ్ సరిపోవట్లేదని చెప్పేసి క్వాలిఫై చేయరు. అది వచ్చేసి బౌండరీ అంటే ద కండిషన్. ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ కార్నర్ ఉంటుంది మొత్తం, ఆ కార్నర్లో బౌండరీకి ఇటుపక్క పడితే 4 కాదంటాం, అటుపక్క పడితే 6 అంటాం, లేదు దొల్లుకుంటూ పోతే
4 అంటాం. ఎందుకంటున్నాం? అది కండిషన్ అక్కడ అప్లై అవుతుంది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏ కండిషన్కైనా అది ఈ బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ అనేది బౌండరీ వాల్యూ అనేది ఎస్పెషల్లీ ఇట్ విల్ కమ్ ఓన్లీ ఫర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్. టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ అంటే యు ఆర్ గివింగ్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. నువ్వు ఏదో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నావు కాబట్టి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని బేస్ చేసుకొని నువ్వు ఆ వాల్యూ కండిషన్ని చెక్ చేయాలా. ఓకే, అది ఎగ్జాంపుల్గా మొబైల్ నెంబర్ కావచ్చు, బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ కావచ్చు, పిన్ కోడ్ కావచ్చు, అడ్రస్లో కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కావచ్చు. అట్లా వీటికి మనము బౌండరీ వాల్యూస్ అనాలిసిస్ అనేది మామూలుగా టెస్ట్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉందనుకుందాం. టెక్స్ట్ బాక్స్లో ఒక అడ్రస్ ఎంటర్ చేయాలి. అడ్రస్ ఏంటి? కండిషన్. ఓకే, నువ్వు కండిషన్ అప్లై చేయకపోతే నంబర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇచ్చేస్తావు. పేరాస్ ఇవ్వచ్చు కదా ఫీల్డ్లో. అప్పుడు యూజర్ కన్ఫర్మ్ అవుతారు. అప్పుడు కండిషన్ పెడతారు. ఓకే, అడ్రస్ షుడ్ బి 400 క్యారెక్టర్స్, అడ్రస్ షుడ్ బి 200 క్యారెక్టర్స్. ఎందుకు అంటే నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎంత డేటా అయితే ఇవ్వగలుగుతున్నావో అప్పుడు డేటాబేస్లో స్టోరేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే స్టోరేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా అప్లికేషన్ స్లో అవుతుంది. ఎందుకు అంటే ద రిక్వెస్ట్ అండ్ రెస్పాన్స్, వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ యు ఆర్ గెట్టింగ్, యు ఆర్ సెండింగ్, రెస్పాన్స్ అనేది అక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు డేటా ఎక్కువ ఉంటే నీకు రెస్పాన్స్ అనేది స్లోగా ఉంటుంది. అదే డేటా అనేది తక్కువ ఉంటే రెస్పాన్స్ అనేది చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్, రోడ్డు మీద ట్రాఫిక్ ఉంటే స్లోగా వెళ్తావు, అదే ట్రాఫిక్ లేకపోతే స్పీడ్గా వెళ్తావు. అదే ఎగ్జాంపుల్. లోడ్ ఎక్కువ ఉంటే స్లోగా వస్తుంది, లోడ్ లేకుంటే స్పీడ్గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది. అంతే. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ప్రశాంత్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ guys.